Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Hei a ngai tua tini tini mā, hei a ngai tua mano mā, ngai taringa, nau mai, hoki mai, anei ki te punua pāho, e whakapāho atu ana, i te tai ao o te matihiko. I waimare nei mātau i e rā āhuatanga, i waiho mai ai, e māui tiki tiki a taranga, e māui potiki, e māui hangarau. Ana, kei roto, o nā huatanga o nā pūmanawa i a mātau, i puta mai ai e nei hangarau, i tohu ngai, hoki mātau ki tēnei me te hangarau, kāreu i pakuraru. I aku hangarau, i tēnei ata, i rere pai katoa, aku whakaritenga. No reira, e miha ke ana, tēnā koe te katoa. Ka mutu kōrua e pupuru ana i te Māori ki te pokapū o Taringa. Ki te piki au ahi bustling metropolis. Mm-hmm. Beep, beep. I think it's because I was around o māua ko Jared Ruruhi i te wiki nei ko e tai, ko ngā niho kēhua ana, ka me tengutu ni rā. Ka me tengutu. He niho kēhua. Niho kēhua. A tāua kupu Jared, niho kēhua e niho ahara. Ngohu. Mo te false teeth. Engari, e hara tēnei kōrero i te niho kēhua, i te niho hori, i te niho tupāpaku, koera ke te rātu kupu. Ai. Anei, ko hoki mai, e nā keitaku tuakana, Jared, tēnā koe, he oranga ngā koe te ki te ia koe, ana, ki anoho tahi ai tātou i roto i tā tātou wānanga i tēnei rā. Ia ora. Ia koe tahi e tai. Ka pai tēnā koe i haere nei ki te whakakanohi a tātou ki ngā rauna. Ia ora. Ki ngā rauni haere ai ki tēnā marae, ai ngā rangi kua taha atu nei. Ko te tumanako, i te tuki pai ai te whakaaro, i haere atu ai koe, koutou ki te manaaki ngā kaupapa tō tātou kingi, no reire mihi atu ana, kia koe tai. O te rā kia tātou katoa ngai Taringa. Hey, it's been a little while here, Karima. A little while. I've had the honour Hey. of being in this digital space. Maui hangarau, that was a good one, bro. That was a good one this morning. Yeah. Brown is on his game, me te whānau. I had to make a comeback. Yeah, he had to bring the vibe. Tō reire, mihi atu ana kia tātou, e hui nei. And yes, Kupu is back. Yes. Mō tēnei tau. And it's going to be really interesting e te whānau. This is a good segue into our kiwaha. Now, I know that our friend Paraone has been to the Pokai rounds, and it's called Te Rauna, and it starts within Reo Ōkawa, and then it heads into Kawhia Moana. Everything starts within Reo Ōkawa. All roads lead to Reo Ōkawa. Yes, I walked into that one. But it's a good opportunity because Te Pokai was originally established ki te whāngai i te pani i te pauaru me te rawakore. You know, to feed the widowed, the bereaved, so on and so forth. And it's all about kai. Well, it's about kōrero, but it's about kai as well. And the kiwaha, I'm not going to share, I'm going to ask Paraone to share, is actually taken from one of his compositions. Oh. And it's a composition, Mihi Ringawera. And so on that note, e tai, kei a koe ngā whakamāramatanga, ki tā tātou kiwaha po te rā. Wa maku te rārere ngā e waiata. Te māma te huarahi. I muhi au. E hara na te ringa kawa i taka. Ua he oha no te umutaoroa. Babam. Oh, ne. So our kiwaha within that line is what, e tai? Kawe pātai mai kei, pātai kei Erika. Okay, whakarongo anō, Erika. Ready. E hara na te ringa kawa i taka. Ua he oha no te umutaoroa. Not that he made it overly obvious. Not that I highlighted it, you know. Ua, but I don't know. I'm not fast enough to pick up what the actual meaning is there. No, you wouldn't. Yeah. Ai. Ua. So, hea te tikanga o tēnā ua.
Ua. Ua a a. He orite ki te penei te rā tu whakamahinga o te kupu kaore. Kaori. Kaore, e hara. E hara i te whakakaha, e hara i te mea ana a las. So, Ka mea, kia hoki ki te kōrero, karau e taki te roa ngātu o te kōrero, engari ko tētai whakamātautau pēi, wainganui a kapu mana o whiti o Ngāti Reo Ōkawa rāo ko tūhaurangi, tonu o tūhaurangi. Ana ka rere te pātai a kapu mana o whiti, hea te kai, pai, ana ka mea a tūhaurangi, ko te kai o te waitai, ko te mātaitai, kai o te huahua kereru, koina te kai pai. En ka mea tūhaurangi ki a kapu mana o whiti, hea te kai pai ki a koe, rangatira, katoa, ka mea ko te wai Māori. En ka rea tūhaurangi whakai. Anyway, kapu mana o whiti sets up this hākari where there's no water. Ne? And there's all the delicacies of the ocean. So you get a salty mouth. It's like when you if you don't buy a drink with your popcorn at the movies. kia ora. Yeah. Tika. Ana ka kai e nā pipi maroke, te hana. And then ka te tiru ia, and he knew. Kua mau, I roto i te kati. Kua mau. Yeah, kapu mana, ai. And then ka mea, kapu mana whiti. Nō reira, e pūmautonu ana tō kōrero, ko nā kai pai, ko te mātaitai, ko te huahua kereru, ko te au koe. Ua, he wai Māori ke. Yeah. I think it's our shortest kiwa, ne, Jared? 72 I think so. letters. Ai. Oh, it kind of like, I've been proved wrong. Ua. Tis. Ane tētai. Tērā tangata, Jared, pūrotu ake nei. Ua. Are you trying to say to the contrary? Oh, karoha, Jared. Taku kino. He kiri tuna māua, he kiri tuna, he ke mai mau ngā tupuna kiri tuna. I tēnei rāko hau ki aia. Yeah. So he whakatauri tēnei tētai me ki tētahi mea. Yeah, so it's the difference between something and another. So in the case of tūhaurangi and kapu mana whiti, no, seafood isn't the best kai. On the contrary, or koera te wairua te kōrero, Ai, kia ora. Koina. it's water. Ai. Yeah. Okay. You know, you could say, ko henare te pāpā o te pēpia mere nira. Ko honeke. Blah, blah, ke. Oh, wow. Tēnā koe. Okay. Yeah, poor mere, she's been getting it from me ever since I started teaching at te kurereo. Tēnā koe. Poor mere. And you know where e tai, e tika ana te kiwaha I tēnei rā, nā te mea kei te arawa koe, ka mutu he raukawa koe, no reira, ko kore raka koe i ngā honohononga, i ngā hitori. O tēnā kiwaha, no reira e tika ana. E nā te wā karongo a te arawa I koneu, kua hoki ke au. E tika tēnā. Tēnā koe te arawa. Our kiwaha today is actually quite appropriate, I think, given that Paraone is of Raukawa descent, and he's in Te Arawa, and he's given the history or the story behind how this kiwaha first come to be. And it also leads in well, I think, to our kaupapa mō tēnei rā. So how te kaupapa? I've decided that ka te tiro tātou, ka kōrero te e tātou, tēnei mea te Reo Ōkawa. So we're going to have a look at te Reo Ōkawa, or formal language. Now, I know that we've had the opportunity to delve into Reo Ōkawa before in previous Taringa episodes, but I was hoping that we could try and take a different look at te Reo Ōkawa by actually focusing on some kupu as opposed to rerenga kōrero. Okay. Kia ora. Nō reira, ko tā tātou I tēnei rā, he whakawhaiti I tā tātou te tiro ki e te hi kupu Ōkawa, kaua ki ngā rerenga Ōkawa e kaha kōrero tia nei. And we know that that our friend Paraone is the Reo Ōkawa king, and that's something that he really gets into in terms of his... Ko pakake. Pakake, ai. Well, ko koutou. Ne? So te Reo Ōkawa is something that Paraone is passionate about, especially in his compositions. So I thought, well, where else could we go while we have the person here, ne? And we have the team here to have a look at te Reo Ōkawa. Kia ora. And so really, ua
would be a more formal kiwaha, actually. Really? Kia ora. Ai, no reira, he ōkawa te wairu o tēnā kiwaha. It's not something that you would use every day, but rather when you're in a formal setting, ai taringa. To me, it sounds more like an expression than I suppose that's what a kiwaha is. Ai, well, it's more in formal contexts, and that's sort of like what I want us to discuss today, Oi. is things that really should be reserved for more formal contexts, Kia ora. because, you know, that's what te reo ōkawa is. So, hei timatanga kōrero mā tātou e hoa mā. I know we've done this before, but I just want to start having a look at terms of address. That's probably the easiest thing for us to have a look at. And we're going to go from the very, well, I would say informal to the very formal. We would use e kare quite often. Ne? And that used to be the, 5-10 years ago, everyone was e kare. E kare. Yeah. And well, actually, sometimes it was reserved for the rainbow community as well. Oh. So the rainbow community was using e kare quite a lot. And ko ngā tāne, for a lot of our heterosexual males, they would refrain from using e kare because the rainbow community was using it quite a lot. And there was there was a confusion around the use of e kare. Me pono, we would say, oh, so-and-so, yeah, he's a kare. Yeah. Oh, true. Yeah, that kare. Yeah. Oh, he's a kare. Yeah. Yeah. No, he's a kare. Yeah. Oh, true. Never heard And of one that. of our mates, his name was kare, but it wasn't even kare. Ah, yeah. That's quite an informal term of address, e kare. E kare. Very informal. Then we move up the scale to e hoa. Ewa. Then what you've probably heard a lot of today is e tai. E tai. Yeah. Getting more regional. Yes. Well, it's starting to be, you're starting to get more formal. Yeah. So e tai can be used for both sexes. I think nei, Jared, ko te pohe o te iwi nā tainui anake tērā. Ai. Kei ngā waiataka ki te nā mea iwi tērā. Ai. E tuhinga aku e me ana. Ona e tahi kupu I whakamahia e aku tupuna. Ai. I would use e tai as a term of address if I didn't really know you well. But I still wanted to be more formal. Yeah. Kia ora. I don't know you well enough to be e hoa. Yeah. Yeah. But I have I more see. respect for you to use e tai. So someone that's like an acquaintance. Yes, it's a more formal address. Yeah. Going up the ladder still, within tainui, we use e koro and e kui. Ka pai. And they are more terms of endearment. Yeah. Mo te tamaiti tāna e koro nei. Ai, ne, mo te tamaiti. So if you were to meet a young boy, ui tēnā koe koro. Ka pai. And it's a Okay. term of endearment. Okay. So you're not likening that young man to a koro. Kao. Okay. Actually, I remember one tangi we went to. Praone was e whakaopeope ana I ngā iwi. And we were just about to go on to the marae, but some members of our whānau hadn't showed up yet. And it was this was Tank Gordon's tangi. Oh, hika. Yeah. Taiwiri. So, ai, koina. I remember. Yeah, we weren't quite ready. And my uncle, No, you weren't. Nick, yeah, we weren't. And my uncle said to him, e koro, kare no te whānau ki a taimai. You see, so Praone was by no means a boy, but it was a more formal address that is particular in Tainui. Yeah. And I suppose it could be like how we would say e kara. Ne? I te tai tokerau. Whakaruru. E marana ki tēnā, Jared, engari tāpiri atu ki o kōrero ko tāna whanaungatanga mai, Miki, toko te whanaungatanga mai ki au. So koe rā no I re rei te e koro. Ai. Hey. That's where I think the Ngāpui one got mixed up anyway. Ka wai o te. Then we've got e tā. Oh, e tā. E tā. Yeah, e tā, ka pai. But one that is particularly used in the pokai rounds, or actually anything to do with the kingitanga, is e rangi. Oh, yes. Ai. Yeah. I E have heard rangi. that. Now, e rangi is more reserved for royalty, I would say. Me ari ki rawa. Me ariki rawa. Ai. Okay. Me ariki rawa. So it's only reserved for royalty, for those of ariki status. Yeah. And of course, I suppose you can appreciate the imagery there. E rangi. You're likening Yeah. them to the heavens. You're Yeah. likening them to rangi nui. Yeah. Ka pai. Writing So that down. that is that's probably the most formal term of address. Ne? A koina. So when we're talking about te reo ōkawa, ngai taringa, just within our terms of address, there is a scale of things. And e rangi
is probably the most formal you can get to. And then, of course, there's another particle we can have a look at, e karema. It's the use of e and k. E and K. Kia ora. Okay. So, e te rangatira, so we probably know that quite well, ne? E te rangatira. Oh, like K te rangatira or K. Aku. Yeah, ka pai, Blah, e blah, raka. blah. Okay, Aye. yeah, I'm following. So, e te rangatira as opposed to kei te rangatira, I suggest to you that kei te rangatira he ōkawa ake, Koina. Kia ora. ne? So, it's more formal. Okay. Me taku whakapai, Jared. Ko tāua waka nei o tainui o te arawa. Ngā meona rohe. Ngā wāhi e kahake ana I te atu ki te whakamahi te kei. I roto I te... Karo e rongo Tika. e tahe te me kei taku rangatira, kei taku tuakana. E te, yeah. Aye. And you know, even kei can be used within ngā mihi, ne? So people would say, kua tai mai kei runga kei te marae. Yeah? So it gives more emphasis, it gives more formality to the mihi. So, you know, e hoa mā, you know, we're just having a look at... You know he wants to put you on the spot, eh? Because your face is going to be 1,000 other faces out there. Yeah, E yeah. te ana. And ka rongo e Jared e whakamahi ana I te kei, kia pēra I te whakamahinga o te kei, ka tauhau te rā whakamahinga te nuinga. Now again, we never learned that in te pīnakitanga. That's exactly Well, right. I'm just like trying to, you know, you learn K as the present time marker, Yeah, no. and it's not that in this case. No, and it's not that. Yeah. Yeah, and it's not talking about location. Yeah. Yeah? So kei runga, kei raro, or wherever. So it's a different way of using kei, and that's just not the only kei, or the only usage of kei we're going to talk about today. Yeah, cool, Okay. man. And Jared, just before you go, because he put mai te whakaaro, and I know Aye. kare kore I rongo hoki ko I tēnei kōrero, and it confused me as a boy, ko te tau ku kraua, and haere mai ana, te atu kraua, e whakawhiti mai ana I te marae. E ahu ana ki te kraua nei, e noho nei taku tā, o ko hau e noho ke ana I tana tā. And then, as this kraua is coming across, ka me te kraua nei, e haere mai ana te iwi nei ki te aha. Aye. And I was looking and going, what iwi? Ko tahi anake? Aye. Koina. Yeah. E haere Koina. mai ana te iwi nei ki te aha. Aye. Yeah. Ne? Yeah. And I was confused. And then I heard it other times after that. And then, you know, ka pakeke ka, yeah, marama. Marama. Yeah. Yeah. So like, as in you're the representation of that iwi. I suppose iwi could be used the same way that we use the word hunga, or sometimes even... Yeah. Well, it's more when you're talking about animals, but hunger. But I would say iwi would be more likened to how we use the word hunga. And hunga is probably the way we would describe groups of people. It's mostly referenced in the Bible. Ne? Te roti te paipera e kōrero tiana te hunga. Yeah, so the way we would use hunga and iwi nei, and he tino tainui tēnā e tai, tēnā koe e whakahoki nei o tāua mahara ki o tāua kaumātua. Yeah. So that's just terms of address, e te whānau. I think these are going to blow the minds of our more capable speakers. Yeah, Leon, whakarongo mai koe. Pānia. Kia moe mai koe. Ina mata ka waia mai ki te whakahe, o hoi anō. So I want to have a talk about some formal particles, and the first one is a more formal way of saying kua. Okay. Ne? A more formal way of saying kua. And probably a lot of people within Tainui, the wider Tainui Confederation of Tribes and Tūwhare Toa, would use this word but not even know really what the context is. And so another way of saying kua is koua. Oh, Koua. 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 Aye. K-O-U-A. Ne? Koua. Oh, koua. So it's a more poetic way of saying kua. Okay. Ne? And I'll probably, this is the only example that I know of, and it's taken from the second verse of E Pāto Hau. And it says, I te wātu tata ki te kainga kaua hurihia. Oh.
So, kua hurihia, that has been overturned. That has been overcome. Not, don't turn. Yeah. It's No, not kaua. kia au ko te kaua ke. Ai. Aia. Yeah. So it has been over. Oh, wow. Ka rongo e tai wai tanei tu waitana, ka mera te koua e hurihia. Ai. And I just Ne? later, I just say, hey, it's koua, it's not kaua. Yeah. Oh, it's koua, not kaua. Kia ora. Ai. That's not how Tainui says kaua with a OU. Like tātou and rātou. Yeah, so that's the only example that I'm aware of, where kua is expressed in the more poetic, more formal way. Now, you wouldn't use koua. You wouldn't say, koua haere au ki te toa. Yeah. That's not the way it's used. Koua mimi au. Koua mimi au, did you get that one? So, once again, this is Te Reo Ōkawa. Kia ora. And Ōkawa is not just in full expressions and full sentences. Actually, it's in the words that we choose to use. Kia ora. Yeah. In this case, we're using particles. So the formal expression of kua e te whānau, ngai taringa, is koua. So, like, could you, instead of saying kua tau, could you use koua tau? Koua? No, I wouldn't. No, Okay. I wouldn't either. Kare Not pai te formal. tangi, ne? Ai. Yeah. Right. Yeah. Yep. Engari, I might say, kua mate pe te tei ne o Ai. and I'd say, koua rere te kura ki Hawaii ki. Ah, yeah. Ko tai aku whakaaro ki te reo Ōkawa o te wā o te poroporo wā ki kinga, ki te hunga. Yeah. Yeah, ko huri. And you know, paku nei karapirangi kia kotatia Jared Iau, engari tūrei te iwi. Ko taku whakatūpato kia koutou tātou e ngā iwi. Ka ki te tātou i tētei kupu, tētei whakamahi ngā rānei, tētei rerenga. I tētei mō tētea pātere haka, āke rānei. Ka mahara, koia nei tō tātou reo. Ai, kia ora. Ka toia mai reira, ka whakaurua ki te reo kōrero. Ai. O te iara te reo paki rānei, ne? Ai, kia ora. Ana, mera wake, kua kore tērā reo e mārama, ne? Ka rei te kōrero mō ngā kupu, kei te kōrero mō enei mō kupu nei, waihoki tōna wāhi. Ai, kia ora. Waihoki tōna wāhi. Ai. And you try to give it another meaning and And some created and have it as their distinctive language of their own iwi and stuff, whether it was the hoi no koetai, koina te reo o te mō te aha. Pērā hoki, e rā, reo, ngē au, pērā hoki te tai au a kupu, ngē au, i roto i te Peangi. Ngē. Ai. Yeah. Peangi tētei. Peangi. Ai. Pare kaha o tāwa huanga o Taranaki ki te kōrero whera. Ai. Oh, ne, Ai. Ana, and e whakapai anau, yeah, they say peangi. Peangi, when they say pea, te nuinga o te wā, kei rera hoki te nge. Peangi. Oh, okay. Kuia peangi te mea tika. Ai. Ko ngē tētehi kupu e kaha whakamahi ana i tētehi wāhanga o Tainui waka. And it's used as an emphatic, ne? Hei whakakahi te kōrero. I got a double one i te wai a tā tūrongo. Ai. O pāna ko a nge hau. Ko ange hau. Koina. Ko te wahine, nānai hari mai te toki paunam. So you got ko ai nge. Ai. And then, nā tērā waiata ka whānau mai te ange hau, Ai. hei kupu ke mo te ahau. Ai. So nge can, it's actually, that can be inserted, ko kotiti au i a koe e tai, o hoi no, kotiti pai. From what I've seen, there's no real rule where nge should sit. Yeah? Kai kōrero te tikanga, ki whia te nge, uruai ki roki ana kōrero. O hoi no, kia hoki anō tātou ki te kaupapa, ne? Yeah. Now, there's another particle I want to speak about as well, and it's kia. Kia. Oh, nice. So there's a more formal expression of kia, which is ki.
Oh. Sorry e tai. My friend's feeling a little bit disappointed. I pirangi ia mana hei whakapuaki. No, pirangi au mau rawa e whakararuraru. Yeah. Yeah, i te rapu au i tētai whakautu. E rawe ke we. E rā. He tangata pai au i te rānei. Tiki au kinge. No. So, as it's written in Te Wiremu, it's ki with a glottal stop at the end, which means that the way it's pronounced has an abrupt end to it. Ne? Okay. So it's not ki, because that's a different pronunciation. It's ki with an abrupt stop. Now that's how it should be pronounced. I've only ever heard it sung. So kia, the formal expression of kia is ki. And I think this actually creates a lot of confusion within some waiata. Because there's quite a feu waiata. There's more waiata that have the formal expression of kia, which is ki, as opposed to the koua. Yeah? Okay. And I think I roto I ngā whakamāramatanga, I roto hoki I ngā whakapākehātanga, ka raruraru e te hi tāngata I tēnei. I te horopaki Ōkawa. So there's a pātere that both Praone and I know and sing, and others actually. And it's a good example of where ki is used, yeah? And I'll just sing one of the lines, and it goes, Te aetanga kahu kekena kahure re ko hau mea te puru o hau taiki takahi atu ia e koe te tua uru ki o koro. Ne? And so, nā e haere tunu nei te pātere. But it's that ki. But that key sounded long. Yeah, well, it's you see, it's the way it was sung. It was the way it was sung, yeah. It's the way it was sung. And so that ki is only really used in formal language. Ne? So you would, once again, you wouldn't use that within everyday expressions. Ne? So what would be how te tahi rerenga e whakatauira ana I te whakamahinga o taua ki? Ki kauwhautia. Ha? Ai, ka pai. Ne? Kōrero mai? Kei roto I te uriuri. Yeah. Tata uriuri. Ai. And, e te wā, kia mai ko te ao kokoro tia ke te au tēnei. Ko te ara taku, kaua ko taku kaiho miro anake, engari, kai whakamātautau, whakatumatuma. And I tai wā, ka hoki mai he kupu I aia, ana koenei tētai, ka mai, pewhia tēnei, nā ko nā I ruai. So the line is, nā me mahara ki taku uriuri. Ki kauwhautia ki o take ngā ia. Ki a kauwhautia koe ne. Ai. Engari ko te whakahua ko te ki. Ko te ki. Ki kauwhautia. Yeah, ki. And koutou, he rereke tēnei I tā whanganui, me ki tā te kāhui maunga, I should say. Tā te kāhui maunga whakamaite, ko tērā kia, ā rātou, he meke, hea tērā, atu I tētai tangata ki tētai. Ki koutou. Kia koutou. Ki koutou. He rereke tērā I tēnei. Yeah. So, when we're just having a look at kua and kia, we should be cognizant of the fact that there are more formal expressions, ne? So we have the koua and the ki with that abrupt end. And, it's hard because this is not everyday language. Yeah. And I would say it's more classical te reo Māori. Kia ora. Classical. It's probably not the everyday language for the majority, but ara tētai toko iti. Yeah. Koenei te everyday language o tētai toko iti. Ai. Pēnā o ki te hunga mātauranga, academics, me te āhua tā rātou kōrero kei wainganui a rātou anō. He wā tōno ka hoki mai ki te kōrero I te reo o te iara o te prāwa. Ai. No reire, e kare mako tērā, and I've got one more kaupapa, Erica. Okay. I've got one more kaupapa. They're words that are substituted in more formal contexts. No reira. Okay. I roto I a tātou mōtea, I a tātou karakia hoki, where there are some words that are more predominantly used because they're more formal. Not saying that we don't use them in everyday context, but when you have a look at it, the overwhelming majority of the time is koine ngā kupu e kaha whakamahi ana. So first of all, the substitutes for kaore.
the substitutes for kaore. And there's so many examples of, within our mōtiatia and our old forms of karakia, where kaore isn't used, but the words that we substitute, yes, ka pai, Erica, te. And what's another word that we substitute for kaore within our mōtiatia or our and our karakia? Is it kihai? Yeah, ka pai, kihai. Mura ana koe. Pēnei au ko te me te kihai. Ai. You know, ki hei au I mōhio he kupu ōkawa tērā. Nā pau anō I ki mai, he kupu ōkawa tērā, engari kia koutou o te raki. Ka whakamahi ana koutou te kihei. Kihei. Koina. Ai. Kihei. Yeah. So ka pai, Erica? Ooh. He whakamātautau anō, ne? The second word I want to have a look at is kaua. Within our compositions, within our karakia, what are some words that we substitute for kaua in a more formal context? And you're still looking at me. Yeah, still looking at you. It's not ehara, is it? Kau. I turn my camera and say, kare koe ki te pukanui. Okay, just trying to rack through what other words do I know. Do you know that himene koutou katoara? Koutou katoara me iti nei aere mai ro tau kei. Kei whakaroa. Yeah. Oh, okay. Kei whakaroa, don't delay. Don't delay here. Oh, like when you, like as in when you use... Yeah, Kei I noa koe wouldn't ka. have got that. Yeah. I wouldn't have got that. Yeah. I didn't see it that way, but ai mara manu. Ai. No, because I te nui o te waka whakarota te ko te kei ko te list, ne? Ai. Yes. Ai. Ei, engari he wā tōna he tataake ki te kaua. Ai, tika. Koina. Oh. Yeah. Yeah. And another substitute we have for kaua is just the, kauwaka, kauraka. Yeah. Right. I reira aku Yeah. whakaro. Those Kawakara, Ai, koina. tērā tapu taupura. Yeah. Koina. But aren't those ones just dialectual changes or no? I can't say anymore. I don't know anymore, man. Just don't know anymore. Well, he tika rāna I tēnei, Jared. E pai nui hana ki a makangia te rā kōrero, ki te rā kupu I roto I te rerenga. Engari, te nui o te wā, ka kite koe I tērā I roto I ngā waiata, ngā haka, ngā karakia. Ai. Ka whai mai te kupu hangu. Koina. I'm not going to say that kaua is not used kapai, in our compositions. But when you have a look at the majority of the times where it should be used, it's actually kauwaka or kauraka. Ne? And auraka, actually. Auraka, ai. Yeah, auraka. So it's just interesting, ne? That when we have a look at when kaua should be used, actually, he pai ki te taringa, he pai ki atu ki te taringa, te kauwaka, te kauraka, me te auraka. Ai. Ne? So perhaps it's a sound thing. What sound? How te reka? He pewhia te reka. Ai. A koe ia. Kei reira aku whakaro etahi wā kia hāngai tonu, kia o tonu rā I te manawataki, kia rere tonu pai ai te reo, kia whakamahi ai ngā kaitito era particles, nei, I ngā tumas. Ai, koina. A koina. Tete, tete, poto nei, tete o mātou kau mātou with the oral research project, and koi tete o nā kai, I won't say kai ui, as a kai whāngai I te kōrero. And I muri mai ka whakarongo e te ki tāna kōrero, ka tuhi ai nā kupu I rango nei, ne? Ka mena te, he used pēnei, and whenei, and wheniki, Ai. and he didn't stick to one. And I said, that's right. Yes. Oh, how do you know what to use? And I go, you don't. Because ko tērā taumata, e korona koe roto I te wairua, kare koe whakaro, koe ne te kupu ka kōwhiringi au I tēnei wā. Ai, Kei roto ai, I te rere o te kōrero. Tika. Ei, Yeah. Whakamātautau hakamutunga, Erica. Okay. Within our more formal contexts, how do you think kaore is used? So within our mōtiatia and within our karakia, how do you think kaore is used? And just a clue, it doesn't mean no. Oh, no. No, I don't know. Kao? Pewhia ki a koe e hei? Kaore te aroha nei he whakakaha ke. Koina. Wā, e whakakaha.
Yeah. Tēnā koe. Tēnā koe. Ko te nui, e rā mō tētea, ka tima Kare tāna rika ki rika. te kupu kaore. Ai. Ka maharau ki te wā e ako tonu anau. Ka whakaro ake. Ia, whakakore nei te aroha. Koina. Yeah. And so it makes sense. Yeah? And I'm sure Praone will come into. It makes sense that within our formal compositions, I roto i te Reo Ōkawa, well, if we're going to have kaore being used to emphasize a lot of things most of the time, then you can't have a double meaning. So that's probably why we went to kihei, Right. or te. Ake. Oh, So those yes, would yes. be used, ki te whakakaore, and then ko te kaore, he whakakaha ke. yeah. I see. So you wouldn't, yes. Geez, Ai. te mōhio. Yeah. Just the intelligence of our composers. That's right. Well, yeah. me te Māori i tērā wā, Ai. koia ona whakaro. Ai. Jared and I could probably go 1 for 1, starting off te huataki e tai waiata ka timatangia ke te kaore, Ai. and we could probably do 20. Yep. And then, put on there, Jared, koe tai waiata ka whakakahano i te kaore, ka tapiringi ai ko te ia. Ai. Kaore ia nei, Kaore ko ia te nei, tohu yeah, o te yeah. mate, ne? Yeah. And then you've got kaore koia, and Kaore it's just, koia. Yep. there's a whole lot of examples out there. E te iwi. Yeah. Ai, te Reo Ōkawa. That's just a short look at it. Ngai taringa. yeah. Yeah. So we've had a look at our terms of address, some formal particles, where we can also substitute some of the words for a more formal setting. And hei whaka tepe aki ngā kōrero, I just really want to go back to te tūreo Kia ora. Kia ora. that Praone mentioned. And it's interesting e te whānau. When you have a look at a lot of our karakia, when you have a look at a lot of our mō tiatia, very rarely do you find te tūreo o te iwi e whakamahi ana i roto i aua titonga. And kia kōrero ahau mōku ake, very rarely will you have a ngenei and a whenei and a pēraka, i roto i ngā karakia, i roto hoki i ngā mō tiatia. Ai. So that would suggest to me that te tūreo, te reo o te iwi, isn't necessarily used in formal contexts. Ai. Te reo o te whai kōrero i ona wā, ai. Ai. Engari, i roto i ngā karakia, i roto i ngā tawhito, me ua ka kite, i era mō whakatakotoranga kei reire noho ana. And e hoa, ai takutirohanga tēnei, we talked about timestamps in kupu, Yes. in our past kupu. Mm-hmm. Ana, ka whakaro tātou ki te kaumātua, te tawhito rānei o te karakia, he momo reo anō tērā, Yeah. no tētahi wā anō. Ana, ka huri ētahi, ka rereke ētahi whakahuakanga, ana, e tohu ana i te wā o te tangata i whakamahi ana i taua karakia. Very nice. I would do this too. I would go, me haka ngā puhi rānei e nei kupu. Yeah. But to know this part gives another layer and understanding. E pai ana kia whakamahia tonutia Yes. ngā kupu, kia whakahuatia katotia ngā kōrero, ka akona ai i roto i ngā karakia. Nice. Well, e hoa ma, ko mitura te wāhanga ki au. I think it's very thought-provoking, yeah? And Yeah. what I do want to say, and, hei taunaki i ngā kōrero a Praone, when you bring the formal language into everyday usage, my question to you is then what do you use when you want to be formal? Kia ora, kia ora. Ai. Koe nā hoki. And I feel a mix of it, I learn, and I think it's from a learner and wanting to try new things that sometimes you do hear a lot of these kupu seep in, and a lot of times for people Yeah. to define themselves. Yeah. You know, tika, engari tika. ko, kare rātau e moheana ki te tikanga, o ki te wā e tika. Ngā ua kupu. He pūhe oki, katoa nā kiwaha he ōpaki. He kauta te rewa. Ai. Katoa nā kiwaha, te nuinga, hara i te ōpaki. And he pohe anō ki me ka whakamahi kupu whakarite koe, kei te kōrero Reo Ōkawa koe. Oh, okay. Yeah. Kei te kōrero Reo whakaniko pea. Ai. Yeah. Ai, Ne. tika. Engari rere ke tērā i te Reo Ōkawa. And i tino pai ki au Jared tēnei tauira āu. Hei tika, hei whakahihiri ngā whakaro ngā kai Whakarongo, ka hoki anō ai rātou ki te Whakarongo, ki tēnei hōtaka. Kia te tiro ake, nā,
I've been saying it for a long, long, long time. It's the little big things. It's The little big things. Yeah. Okay then, ngai taringa, just going back to Paraone, I'm going to leave you with these little big things, ne? Hei manaki mai mā koutou, hei whakaaro ake mā koutou. Tēnei au e mihi tonu nei, ki te whānuitanga o ngai taringa, tēnā koutou. Kia ora tātou. Kia ora Tēnā tātou. koe. Mihi ana, Tēnā kia koe, tātou. Jared. Ko tā tātou waiata I tēnei wiki e hoa mā, I think it's very, I think e hāngai pai ana tēnei waiata ki te kōrero, I kōrero tātou mō ngā iwi o Taranaki. Ai. I kōrero anō mō ngā kaupapa o te kingitanga ana. Ai. Ka hua mai nei te whakaaro, te kupu a te whiti. Nō reira koutou mai. Te whiti kori kori e te Whakarongo mai. You know, I want to say that's one of my favourite Tainui songs. Oh, me too. Like, it's probably one of the only ones I can actually remember, like, the kupu for. I've got a terrible memory for retaining waiata, but that one is just so catchy. I love it. Oh, when everyone's singing it, I know it. And If I had to do a solo, I wouldn't know it. Te waimari I hahua te waiatara te kei o te waka. Ai. E tētai whānau, koro te waiata, kaua ko te huna, engari he mea tiaki I roto ana Ai. rātou. Ka waiatangia ki te poroporo aki o tētai kumate. Nera, anei reira anō hoki a tūrongo, anei kā tūrongo ki te whakaorai ngā waiatara. I ki teu I te pukamata, kei reira rā te whānau e waiata ana, ka whakapātua ki a tūrongo ka mau kia e tai, he pai ki a whakahongia te waiata, ana ka haria ki mua ki te motu I te rā koro nei hana o Kingi Tuheitia. And then, yeah, it was hits. Ai, tika. Yeah, he krewa. Ai, he krewa. Ai. Ngā titonga katoa he krewa.
Ka kite tātou, ka rongo tātou, e tei o ngā reo, he opaki, engari, ko roto mai rā ko te Reo Ōkawa. Koina te krewa ki au. Kuia. Ngā titonga o ngā o aua taura. Yeah. So, pai ana, mihi ana. That was profound. It never ceases to amaze me there. You get given new information and then you have a new shift of tirohanga, you know? Yeah. So now I'm going to look at all these other things I'm looking at. I'm going, it's all different now. Yeah. Yeah. And it's a beauty. But what it does show, and it doesn't mean we need to prove this to ourselves, e hoa, the levels of intelligence our tupuna have and had and have in terms of when it comes to classical writing. And I think ko te whakatūpato anō kia tātou, kia tātou e whakākua nei te reo, as we are teaching the reo, and this has happened, I think, a lot, is that we've categorized a lot of things where they've become boxed and there are little fences around certain categories. But as we learn more, we break down those boxes and realise that actually that's not what defines, like what Prani said just before the waiata, it's not what defines Ōkawa. That's not, we can't say, it's not black and white. Koina hoki. E ka hoki anō ki taua mea kiwi, te mea hina. It's all grey, and the grey is the experience and filling your tirohanga with that information that can inform you on those things there. It's like, What I find with these episodes of Jared is start off and I'm like, yep, I'm there. I'm in this. And then as it goes on from like one kaupapa to the next, I'm like, I'm lost now. Yeah. I was there at the first one and I'm just going further and further. Just enjoy the ride, just enjoy the ride, man. I'll say. Yeah, but it is, we are lucky to have, ka tō ai te anō I nei kōrero. It's just lucky to have this, being able to share this mātauranga. Hara. And the next part, e te iwi, is, this is a source of reference. Now go out and have a look at some things, have a look at some of the titonga, have a look at some... I can't wait for the day when I can look at some of our Apanui Waiata and Karakia and go, oh, wow. And re-look at them. When we, Well, now you can. There are so many Apanui Waiata or Waiata. The Waiata I know and remember that start with kaore, no koutou, no te tai rāwhiti. There's a lot of them, that's where I saw them. And some of my tātou as well. But Because you went to Tipene. Yeah, Karainau Tipene. I thought that all of our stuff was original, but it was all from Papuhi and te tai rāwhiti, mea waihirere, all our haka and the Maui haka, Yeah. And just quickly, you said about how our tupuna used reo and how, our kaumātua use all this other language and it would confuse those who are just learning and writing. Yes. You talked about Herawini. And his use of kiwaha, and they weren't kiwaha that you might not notice, and I look at him as a native speaker. Koina te āhua o te tangata kōrero Māori, tupu noa I te reo Māori. They are kiwaha to us, but they are just uses of te reo to them, you know? Yeah. E kore rawa, te wai tīmata hau, hei kai rangahau, I te Reo Ōkawa. It's very green and we got trained by Taina McGregor no Turnbull. She came up and she ran a training session with us. Pewhia to tease out kōrero from kaumātua. And anyway, as we went through the day, kamutu a mātou mahi, and we had these forms and things, hei arataki a mātou, and kuia anō ki te rai toi mai na mātou. And we got to the tēnei, you know what, I already know how to do this, because this is how I was brought up. And then she says, hey, ka re taki o te pātai ki te kaumātua, hea tō kupu ki, hea tō kiwaha mo te tararara. Aye. It'd be like how Erica got tripped up by Kiwi ta o wārātana. Taringa tuatai. Yeah. Even Ōpaki Ōkawa. Yeah. Hey, ki te pātai koe, I think he marama nā kaumātua nānei, but a good example is the other day we were talking about te taiao. Now I remember 20 years ago, I rongo au I tērā kupu, I rongo I te marae.
E nā kaumātua, karera tau mu hea te taiao. Ai. Hei, hea te taiao, hea te rā kupu. Ei, so ia rātou e kōrero ana, e whakaputa ana i o rātou tini mahara, ākua te iwi. You just, you know, me kimi e tahi, I wouldn't even call them questions, they're just guiders. Guiders, yeah. You know, kia haere te kōrero ki tētahi wāhi that will extract their memories naturally. Yes, koia. And ene kupu, i korotia rā e tātou, i wānangatia e tātou, koe anō e rā. Koe anō e te iwi e mihi ake ana ki a koutou. Ai, mihi ana ki a koutou, ngā taringa. Kua hipa noa te taku mōhio. No, hea hei e tahi kōrero Kupu Ōkawa mo te farewell, like kakite. Kupai rare. There's the other end of the spectrum. Yeah. Jared exemplified, he didn't say it, but any traditional farewell is actually Reo Ōkawa. Yes. Okay. Yep. Yeah. Hei ko nā mai rā. Okay. Noho ake rā. Ai, e noho rā. He Reo Ōkawa te rā. Engari ka taiku ki te ka kite anō. Wow, yeah. Yeah. Ka kite. You know those ones? ka kite. Mātua. Yeah. But, you know, kua rere tērā hoiho. Ai. Koe rā te kianga ara raurangi. He pau reo tō rātou. But became a part of normal language before New Zealand started using mā te wā. And we know why they use that, eh? No. Kia hau nei he māma no te whakahua. Ai hara. Hoi no. Nō reira e te iwi, hei ko nā mai rā. Hei ko nā mai rā. Tēnā tātou katoa i tā tātou wānanga. E mihi ake ana. Tēnā rā koutou katoa. Tēnā koutou. Hei kona. Bit whakarongo, bit kari. Get the rope close, everybody, buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki o. Whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te. Kaupapa tino whakahira. Whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close, everybody. Gather up close, everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.